Hello, Namaskar. Welcome to Cloud Pathshala. This is Abhishikth. ఈ వీడియో సిరీస్ లో మనం AWS DevOps SRE టూల్స్ యొక్క డెమో చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం యాక్చువల్ క్లాసెస్ ని వన్ బై వన్ గా చూస్తాం. ఇది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ DevOps SRE టూల్స్ యొక్క డెమో క్లాస్. ఈ క్లాస్ లో మనం ఒక DevOps ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఆర్ ఎల్స్ ఒక సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే మీరు ఏ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో వీ విల్ బి సీయింగ్ ఎట్ హౌ యూ కెన్ బికమ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆర్ అ సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్. జనరల్ గా ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటారు. సో బేసికలీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ జావా, పైథాన్, AngularJS, Node.js ఇలాంటి వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అవన్నీ. సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ లో ఎలా ప్రొవిజనింగ్ చేస్తారు, ఒక సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, సర్వర్ 99.9999% అవైలబిలిటీ ఎలా ఉంచాలి, అబ్జర్వబిలిటీ ఏంటి, హౌ టు కీప్ ది lights on alantivi they don't know. So that is the drawback about developers. So developers don't know how the operations or the stability or the reliability works, whereas site reliability engineers are primarily administrators. So మనకి ముందున్న roles లో VMware administrator, Wintel admin, Linux admin, database admin, ఆ administrators అందరూ if they are looking for a high package or if they are looking to get into various roles, better packages, better career options కోసం ట్రై చేస్తుంటే, so they can aim for a site reliability engineer. Eventually, at the end of the day, both DevOps engineers and site reliability engineers, right? They both work on a similar set of tools. The only difference is a DevOps engineer will start from the development, that is coding the application, building the application, testing the application, whereas a site and they have to also take care about the deploy operate phase, whereas a site reliability engineer is primarily focused on the release, deploy, operate and monitor, and they also provide the planning so that the code can be made better. A code ni inka baga cheyachani, so they also try to do this, right? So let's actually jump further down into what and how the DevOps phase actually works. But before we go to the DevOps phase, let's actually see the different tools that you would require to learn so that you can become a site reliability engineer or a DevOps engineer. So basically మీకు Git source code repository, GitHub కాకపోతే GitLab, Bitbucket ఇవి నేర్చుకోవాలి. దాంతోపాటు మీకు లినక్స్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. Along with that, you will need some Terraform for infrastructure provisioning, Ansible for automation, Docker for containerization, Kubernetes container orchestration, Jenkins for CD, continuous deployment. Jenkins బదులు మీరు GitLab CI యూస్ చేయొచ్చు, or else you could use Circle CI, or you could use GoCD. It's totally up to you. But basically, you have to learn these or know these tools. ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన అన్ని టూల్స్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్, సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ వైడ్లీ బీయింగ్ యూస్డ్. ఇప్పుడు మనం ఒక డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ ఎన్ SRE లైఫ్ సైకిల్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. సో బేసిక్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ కమింగ్ టు అస్. సో లెట్స్ సే నేను ఒక క్లయింట్ ని అండ్ ఐ కమ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ a website to be designed. నేను ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ పెడతాను. So let's say the website is this is the website, right?
సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఒక డెవలపర్ అనేది మనకి కోడ్ రాస్తాడు. సో ద డెవలపర్ విల్ గో అహెడ్ అండ్ రైట్ ది కోడ్ ఇన్ ది కోడ్ ఫేస్. ఈ డెవలపర్ ఇప్పుడు కోడ్ రన్ కోడ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత హీ హాస్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అ బిల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ బిల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒక కోడ్ ని రిఫర్ చేస్తారు. హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ రిటర్న్ అ సింగిల్ HTML ఫైల్. బట్ లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అ జావా కోడ్ ఆర్ అ జావా అప్లికేషన్ ఆర్ సంథింగ్. ఒక పెద్ద జావా అప్లికేషన్ అనుకుందాం, రైట్? ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ నీడ్ this code to be compiled or put into a package, because there are multiple files ఉంటాయి. ఒక జావా అప్లికేషన్, ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ వుడ్ బి నీడెడ్. ఆల్ ఆఫ్ దట్ హ్యాస్ టు బి కంపైల్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్ కింద మనం బిల్డ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ది బిల్డ్ ఫేజ్. బిల్డ్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ కి పంపిస్తాం. ఆ కోడ్ ని టెస్టింగ్ టీమ్ పంపిస్తాం. సో టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? దే విల్ సీ ఇఫ్ ది అప్లికేషన్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మన దీంట్లో టెస్టింగ్ ఏంటి? ఓకే, హోమ్ నొక్కితే హోమ్ కి వెళ్తుందా లేదా? ఓకే, ఇక్కడ విజిట్ ది యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటుంది. ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు ది ప్రాపర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది ప్రాపర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇఫ్ యు నాట్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. సో కరెంట్లీ నేను సైన్ ఇన్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇట్. బట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ వర్కింగ్. అబౌట్ ఓకే, ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఓకే. ఇక్కడ master linux etc host files. Okay, so this video is coming. Is this opening the video or not? Okay, Hello everyone, welcome to Cloud. అప్లికేషన్ లోపలే ప్లే అయిపోతుంది. ఎక్సలెంట్. ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని క్లిక్ చేస్తే యూట్యూబ్ లింక్ వెళ్తుందా లేదా? వెళ్తుంది. దట్స్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. సో అలాగా this website is seen. Now the only change that the టెస్టింగ్ టీమ్ ఫౌండ్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ క్లయింట్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే, గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకుండా నాకు బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిబన్ బ్లూగా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో లెట్స్ సే హౌ టు ఎడిట్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్? వెరీ సింపుల్. సో దే విల్ గో టు టెక్స్ట్ ఎడిటర్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కి వెళ్ళి దే విల్ ట్రై టు చేంజ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఈ కలర్ ఉంది కదా, సో దే విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ టు బ్లూ. దే విల్ సేవ్ ది ఫైల్ and they will reload the page and see if it is working or not. Okay, somewhat better. Maybe this is the taste that the client has. The client said in koncham bluish aithe baaguntundi. So let's again try this, and again they will try to reload the page and this comes. So the client is happy, right? Ippudu ఇది మనం చూసిందంతా డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. So once the development and testing phase is completed, it will go into the deploy phase, release phase కి వెళ్తుంది. రిలీజ్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు క్లయింట్ కి మనం ఆ HTML ఫైల్ అనేది పంపించాలనుకోండి, we will not send it as a zip ఫైల్ లేకపోతే ఈమెయిల్ లో పంపించదు జనరల్ గా. బికాస్ క్లయింట్ ఏం చేసుకుంటారు? క్లయింట్ కి యాక్చువల్లీ హీ వాంట్స్ అ వెబ్సైట్ టు బి హోస్టెడ్, రైట్? The client wants a website to be hosted. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ HTML ఫైల్ ని ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. We have to put it inside a server and provide a URL. ఒక క్లయింట్ కి ఒక cloud pathshala.in అనే URL ఇస్తే the client will be able to access the website. Now అది నేను నా ల్యాప్టాప్ లో చేయొచ్చు, బట్ దెన్ మై ల్యాప్టాప్ డజంట్ హ్యాస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ 24/7. పైగా నాకు ఒక కాన్స్టెంట్ పబ్లిక్ IP అనేది ఉండదు. సో there are a lot of other challenges that comes with hosting it on the laptop. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ సర్వర్ క్రియేషన్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం వర్చువలైజేషన్ లో చేస్తాం. అది డిప్లాయ్ తర్వాత వర్చువలైజేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ DevOps principles is కొత్త కాన్సెప్ట్, రైట్? సో బిఫోర్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ ఆర్ ప్రొవిజనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఈ ఆటోమేషన్ వచ్చిన ముందు మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళు. వర్చువలైజేషన్ వాజ్ డన్ manually. And in this course we will be looking at Amazon Web Services. Amazon Web Services లో virtualization concepts, various services, VPC, EC2, security groups, network access control lists, NAT gateway, internet gateways, EC2 instances, so object-based storage, databases, load balancers, auto-scaling groups, DNS, Route 53, DynamoDB, IAM roles, ఇలాంటి వేరియస్
సర్వీసెస్ ని మనం టచ్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ కోర్స్. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, when you're becoming an AWS engineer or when you're becoming a solution architect or ఒక SRE or a DevOps role వెళ్తున్నప్పుడు, you are primarily also becoming an network engineer, a storage engineer, a system engineer, a database engineer and a cloud architect. అదేంటి? ముందు ఒక 10 years before, right? నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ వాజ్ అ సెపరేట్ టీమ్, స్టోరేజ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక సెపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. System engineering was also a separate team. Database engineering was a separate team. And cloud architect used to be one or two folks who used to do the architecture of the entire thing. ఏ సర్వర్ ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలి, ఏ నెట్వర్క్ లో ప్లేస్ అవ్వాలి, ఆ నెట్వర్క్ కి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉండాలి, ఆ సర్వర్ ఈ సర్వర్ 1 ఈ సర్వర్ 2 కి ఏ పోర్ట్స్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ were discussed in the architecture stuff. So when you are becoming a AWS solutions architect or when you are going into an SRE role or a DevOps role, right? మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒక కంపెనీ, మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆల్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాట్స్: a network engineer, a storage engineer, a system engineer, a database engineer and a cloud architect. మీరు ఇవన్నీ సమర్థంగా చేయగలిగితే you would be a very well flourished SRE or a DevOps engineer. ప్యూర్ డెవాప్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి మీ నేర్చుకోవాల్సినంత అవసరం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్, సిస్టమ్, మీరు ఒక డెవాప్స్ రోల్ ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయలేరు. సో ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ 100% రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ అ డెవాప్స్ సైడ్, at least from a site reliability side and SRE side, it is very much needed. Okay, so the first component that comes is git and github. సో ఇక్కడ మీరు కోడ్ రాస్తారు, కోడ్ రాసి బిల్డ్ టీమ్ కి, టెస్ట్ టీమ్ కి ఎలా పంపిస్తారు? అగైన్ యూ విల్ నాట్ సెండ్ ఈమెయిల్, రైట్? ఈమెయిల్స్ పంపించరు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక వర్షన్ కంట్రోల్ గిట్ హబ్ repositories లో యూ విల్ అప్లోడ్ ఆర్ పుష్ ది కోడ్. సో ద నెక్స్ట్ టీమ్, బిల్డ్ టీమ్ or టెస్ట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? సో దే విల్ పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ దే విల్ బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ ది అప్లికేషన్ కోడ్. ఈవెన్ ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్సో యూ వుడ్ బి యూజింగ్ ది కోడ్, యూ విల్ బి యూజింగ్ ది గిట్ repository టు పుల్ ది సోర్స్ కోడ్. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? లెట్స్ సే ది వెబ్సైట్ ఈస్ అ సూపర్ హిట్, రైట్? సో క్లౌడ్ పాఠశాల ఇలాంటి వెబ్సైట్ బికమ్స్ అ సూపర్ హిట్ అండ్ ఈ క్లయింట్ ఏం చేస్తాడంటే ఇంకొక 40 మందికి రెఫర్ చేస్తాడు, రైట్? అండ్ వాట్ దే సే ఇస్, ఇక్కడ పేరు మారుతుంది అందరిది, బట్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్స్, వాళ్ళ వీడియోస్ అనేవి ఇక్కడ లిస్ట్ అయిపోతాయి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద కంటెంట్ ఆల్సో వుడ్ బి డిఫరెంట్, రైట్? నౌ ఇలాంటి 40 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో డెవలప్మెంట్ సైడ్ లో ఫ్రమ్ అ డెవలప్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ ఫైల్ అండ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ ఫైల్, ఒక పేరు ఊరు అన్ని చేంజ్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఈజీ, రైట్? దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ దెన్ ఆన్ ది డిప్లాయ్ సైడ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ అనేది పనిచేయాలంటే మీకు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కావాలి, ఒక సర్వర్ కావాలి, ఆ సర్వర్ కి కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి, అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, అలాంటివన్నీ చేయాలి. అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ, రైట్? మీరు కొత్తగా AWS చేస్తున్నట్టయితే ఇట్ మైట్ టేక్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 2 to 3 days టు బిల్డ్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అలాంటిది 40 క్లయింట్లకి మనం క్రియేట్ చేసి, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ అండ్ గివ్ టు 40 clients, రైట్? ఇట్ వుడ్ బి వెరీ 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 హ్యూజ్ ప్రాసెస్. మోర్ దాన్ 1 month, 2 months, మోర్ దాన్ 2 months పట్టేస్తుంది మీకు డెలివర్ చేయాలంటే. అలాంటప్పుడు క్లయింట్స్ మీ దగ్గర ఉంటారా? ఉండకపోవచ్చు. దే కెన్ మేబీ వెయిట్ ఆర్ దే కెన్ గో టు సమ్వన్ ఎల్స్ అండ్ ట్రై టు డూ దట్. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన నెట్వర్క్, సర్వర్, ఎవ్రీథింగ్ ఒక కోడ్ లాగా రాసేసి ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రన్ 1 or 2 కమాండ్స్, టెరాఫార్మ్ ఇనిట్, టెరాఫార్మ్ అప్లై. ఈ 2 కమాండ్స్ రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఫర్ యూ. మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ మెన్షన్ చేస్తే అన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్. దట్ ఈస్ టెరాఫార్మ్. 99% of all infrastructure today is written in Terraform because Terraform అనేది ఒక క్లౌడ్ అగ్నాస్టిక్. అంటే మీరు AWS టెరాఫార్మ్ నేర్చుకుంటే మీరు దాన్ని AWS లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, GCP లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు,
Azure లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అదే మీరు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, అది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు AWS. మీరు Azure టెంప్లెట్స్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, అది ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు Azure, రైట్? సో అందుకు ఓపెన్ సోర్స్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడం అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ థింగ్, బికాస్ ఇది ఒకసారి నేర్చుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్ ఆర్ అ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. అది టెరాఫార్మ్, హ్యాషికాప్. నెక్స్ట్ మనకి టెక్నాలజీ వచ్చి డాకర్. డాకర్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే, సో బేసికలీ ఈజ్ అ కంటైనరైజేషన్ టెక్నాలజీ. ఎందుకు కంటైనరైజేషన్ టెక్నాలజీ అవసరం వచ్చింది? లెట్స్ సే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఆ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వర్ మీద మనకి ఒక 3-4 అప్లికేషన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసాం. అదంతా మన వెబ్సైట్ కి అవసరమైన అప్లికేషన్స్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక కొత్త ఫీచర్, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం ఒక్క డెవలపరే డెవలప్ చేయరు ఇప్పుడు. సో దేర్ ఇస్ అ టీమ్ which actually develops all the resources. The problem is, if a team is developing, right, multiple features అనేవి కొన్ని కొత్త జావా వర్షన్స్ లో ఆ ఫీచర్స్ అవైలబుల్ అవ్వచ్చు, కొన్ని లోవర్ వర్షన్స్ లో అవైలబుల్ అవ్వచ్చు. Let's say there is a feature in a particular component of the application, అది కొత్త జావా వర్షన్ మీదే అవైలబుల్ ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ అప్డేట్ జావా ఆన్ ది సర్వర్, ఇంకొక 3 కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ ఫెయిల్, right? They will start to fail because the components are mismatching. To avoid all of this, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే there is a concept called as containers. మనం సర్వర్ మీద వర్చువలైజేషన్ యూస్ చేసి VMs ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, అలానే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. మీరు ఒక ఐసోలేషన్ క్రియేట్ చేసి ఒక కంటైనర్ టెక్నాలజీ అంటే డాకర్ అనే టూల్ యూస్ చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. ఇంకో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక విండోస్ ఒక ఉబంటు సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనుకోండి ఒక వర్చువల్ మెషిన్ లో, ది ISO ఫైల్, ది ఇమేజ్ ఫైల్ దట్ వి యూస్ డూ దట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 1.6 GB ఆర్ 2 GB. అదే కంటైనర్ లో మీరు ఉబంటు రన్ చేయాలంటే ది సైజ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఇస్ ఓన్లీ అబౌట్ 100 MB ఆర్ సో. అంత ఫాస్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, అంత తొందరగా ఇన్స్టాల్ అయిపోయి రన్ అయిపోతుంది. ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు మీకు అవసరం ఏ ప్యాకేజెస్ అవసరం అయితే ఆ ప్యాకేజెస్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడమే. దట్ ఈస్ డాకర్ ఫర్ యూ. డాకర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? కంటైనరైజేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో డాకర్ కమ్స్ అండర్ ది కంటైనరైజేషన్ రెల్మ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది టెరాఫార్మ్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడబోతాం. దట్ ఈస్ యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కింద వస్తుంది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏం చేస్తాం? సో లెట్స్ సే మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక సెక్యూరిటీ థ్రెట్ వచ్చింది, ఒక వల్నరబిలిటీ వచ్చింది, మీ దగ్గర 3000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో బేసిక్ గా వల్నరబిలిటీ ఏం చెప్తుంది? CVE ABCD 1 2 3 ఒక పర్టికులర్ ప్యాకేజ్, ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ లో దెర్ ఇస్ అ వల్నరబిలిటీ అండ్ అది మీరు ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? యమ్ అప్డేట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ కొట్టేస్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ది ప్రాబ్లమ్. ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీ దగ్గర 3000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సర్వర్ లో లాగిన్ అయ్యి ఆ యమ్ అప్డేట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ అనే కమాండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసి దాని అవుట్పుట్ ఒక 5 minutes లేకపోతే 30 seconds 1 minute పడుతుంది అవుట్పుట్ ఇన్స్టాల్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. సో అదంతా వెయిటింగ్ టైం. 3000 సర్వర్లు వెంటనే ఒకే రోజులో చేసేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, హ్యూమన్లీ నాట్ పాసిబుల్, అన్లెస్ మీరు ఒక టీమ్ అయితే. ఓకే, లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ అ టీమ్ ఆఫ్ 3 people. ఈవెన్ ఇఫ్ దే డివైడ్ 1000 సర్వర్స్ ఈచ్, 1000 సర్వర్లు ఒకే రోజులో చేయాలంటే చాలా కష్టం. ట్రాకింగ్ ది థింగ్ ఇస్ ఆల్సో డిఫికల్ట్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో డిఫికల్ట్. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? యాన్సిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ 2 places. One is to configure. Let's say you want to build a website. ఒక HTTPD అపాచే వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో ఒక HTML ఫైల్ పెట్టేసి
you want to run the you want to build the configuration. ఇదంతా ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ లో అయిపోవాలి, నేను అసలు లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేకుండా అయిపోవాలి అని కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఆల్సో Ansible కెన్ బి యూస్డ్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న సినారియో వేరే on 3000 servers a command has to be run, that also can be done by Ansible. Ansible can be used in both ways. And మీరు ad hoc గా కూడా రాయొచ్చు, or else you can write a playbook in Ansible. Ansible లో playbooks రాసి you can make the servers to do the thing. So ఆ Ansible ఎక్కడ మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి రన్ చేస్తే it will directly go on to all the 3000 servers. మీరు కావాలంటే బ్యాచ్ సైజ్ పెట్టుకోవచ్చు, 100 servers బ్యాచ్ సైజ్ పెట్టుకోవచ్చు, or else you could again divide it. సో ఒక 10 minutes లో మొత్తం అన్ని అయిపోతాయి. సో parallelly it can run on 100 servers, 200 servers, whatever you define as the batch size. It will run on all the servers and it will do or execute the command remotely. That is configuration management for you. ఇక్కడ మనం ప్రొవిజనింగ్ డిప్లాయ్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు we also use a tool called as Jenkins. Jenkins అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే బేసికలీ యూ హ్యావ్ అ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రన్ సర్టెన్ జాబ్స్ ఆర్ పైప్ లైన్స్ అనేది రన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అలాగా మీరు చాలా రన్ చేసుకోవచ్చు. So Jenkins నుంచి you can also run Terraform related stuff, or you can also run Ansible related stuff, or else you can also run AMI building packer use చేసి మీరు అది కూడా చేయొచ్చు. You can do multiple things using Jenkins. Basically Jenkins is a graphical user interface which everyone will have access to. జనరల్ గా Jenkins ఎందుకు వాడతాం? So let's say same command run cheyali, right? So whatever command a person is running on the laptop, it also runs from Jenkins. The only thing is, let's say a new person has joined the team, right? A new person ki laptop lo software అంతా ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళందరూ అప్ అండ్ అంటే బేసిక్ అంతా కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేసి if they have to come into the running state అంటే ఆపరేషన్ స్టేట్ రావాలంటే anywhere between 1 week to 2 weeks పట్టవచ్చు. అదే జెన్కిన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, యూ విల్ జస్ట్ గివ్ దమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, URL లో లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయిన వెంటనే దే వుడ్ బి యాక్చువల్లీ క్లికింగ్ ద బటన్. యాజ్ సూన్ యాజ్ దే క్లిక్ ద బటన్ ఇట్ విల్ బి running the jobs or it will be doing the stuff. So that is Jenkins for you, continuous deployments. మన ఈ కోర్స్ లో మనం చేసేది స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ అనేది డాకర్ కంటైనర్స్ లో రన్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, బట్ వీ విల్ బి ఎక్స్టెన్సివ్లీ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ వన్ బై వన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జెన్కిన్స్ ని డాకర్ కంటైనర్ రన్ చేయడం వల్ల మీకు డాకర్ స్కిల్స్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి. ఆల్సో యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రన్ ది ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఎలా అప్డేట్ చేయాలి, ఎలా దాని డేటాని పర్సిస్ట్ చేయాలి, how to manage all of these things you will see in Jenkins. The next component that comes under containerization is Kubernetes. So basically ఈ containers ఏవైతే ఉన్నాయో, right? Now let's say your application consists of 20 containers or 200 containers, right? So 200 microservices అనే అన్ని కంబైన్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు all the containers should always be running. అదేంటి, ఇప్పుడు మనం కమాండ్ రన్ చేసాం అనుకోండి, డాకర్ పిఎస్ అంటే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్నింగ్ కంటైనర్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ గ్రేట్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటైనర్స్ వచ్చేసిన తర్వాత యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దేర్ ఆర్ 2 కంటైనర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ రన్నింగ్. అవుట్ ఆఫ్ 200 కంటైనర్స్ మనకు ఓన్లీ 198 కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ 2 కంటైనర్స్ రన్ చేయాలి. టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ దోస్ 2 కంటైనర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 minute, ఒక నిమిషం పట్టొచ్చు అనుకుంటా. దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది కంటైనర్స్. దెన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఇట్ నెక్స్ట్ మినిట్ లేకపోతే 2 minutes తర్వాత లేకపోతే 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ మానిటర్ చేయాలి. ఇలా చేస్తూ ఇట్స్ వెరీ టీడియస్ అండ్ మాన్యువల్ టాస్క్, రైట్? సో మెయింటైనింగ్ ఆల్ ది కంటైనర్స్, చెకింగ్ ఇఫ్ ది కంటైనర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్, అండర్స్టాండింగ్ విచ్ కంటైనర్ స్టాప్, ఏ కంటైనర్ స్టాప్ అయింది దాన్ని రన్ చేయడం, మళ్ళీ ఇంకొక 2 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయా లేవా, ఇలాగా రోజంతా చేయాలంటే నో SRE ఆర్ నో ఆపరేషన్స్ పర్సన్, ఫ్రెషర్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు. సో టు ఆటోమేట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ఆల్ ది కంటైనర్స్, మనం ఏం చేస్తామంటే Kubernetes అనేది
So Google open source ఇది. So Google actually initiated this Kubernetes efforts and they made it open source. So this Kubernetes is actually used in the real world. Kubernetes ఏం చేస్తుందంటే, సో బేసికలీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as pod. పాడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ పాడ్ లోపల కంటైనర్స్ రన్ చేస్తుంది. నౌ బ్యూటీ అబౌట్ Kubernetes is you can define the number of పాడ్స్. మీకు ఎన్ని పాడ్స్ కావాలి అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ అప్లికేషన్ కి 10 కంటైనర్స్ కావాలంటే 10 కంటైనర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కుడ్ డిఫైన్ దట్ థింగ్ ఓవర్ దేర్, ఆర్ యూ కుడ్ డిఫైన్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే Kubernetes will automatically, let's say 10 containers stop or 2 containers stop. So Kubernetes will automatically know which 2 containers stop. It will automatically restart those containers in like less than 1 second. మనకి నిమిషం పట్టే పని అది లెస్ దెన్ 1 సెకండ్ లో స్టార్ట్ చేసేస్తుంది, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు మనం కొత్త రిలీజ్ ని డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, దేర్ ఇస్ ఆల్సో డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, మిగతా కంటైనర్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. అండ్ దేర్ ఇస్ మోర్ టువర్డ్స్ Kubernetes. ప్రస్తుతం ప్రపంచం అంతా Kubernetes వైపు వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ 90% ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ టెక్నాలజీస్, మేజర్ ఫర్మ్స్, కంపెనీస్, రైట్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ Kubernetes. లేని వాళ్ళు కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా Kubernetes వైపు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, రైట్? సో Ansible we already saw, and we'll also be looking at small Python and small bash scripting, right? ఈ బ్యాచ్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఒక సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ ఇవి చేసినప్పుడు మనం ఆటోమేటెడ్ వేలో అసలు జీరో ఇంటరాక్షన్ తో ఎలా చేయాలి అనేది మనం చిన్న బ్యాచ్ స్క్రిప్టింగ్ రూపంలో చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ బేసిక్లీ వాట్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ద DevOps and SRE tools looks like, right? So మనం ఏం చేస్తాం, సో we would be actually interacting with lot of tools from different organizations, different companies. అన్ని ఒక కంపెనీ నుంచే వచ్చినవి కావు, రైట్? సో గిట్ హబ్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్, నౌ ఇట్స్ ఓన్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. లినక్స్ అనేది టోటలీ ఓపెన్ సోర్స్. టెరాఫార్మ్ అనేది HashiCorp. ది Ansible is also from that space. Docker అనేది purely outside. Google అనేది open source. Jenkins is also open source. AWS is already there. Azure వస్తుంది, GCP వస్తుంది. There are multiple things that come into picture. Let me also quickly show you how the content of the classes looks like. ప్రస్తుతం కరెంట్ ఫేజ్ లో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ ది నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అండ్ AWS ఇన్ తెలుగు, రైట్? సో ఈ క్లాసెస్ ని తెలుగు క్లాసెస్ అనేది మేము రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఫ్యూచర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ది వీడియోస్, వీ వుడ్ బి రిలీజింగ్ recording and releasing Terraform, Docker, Jenkins, and Kubernetes along with Ansible in the future course of action. సో నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ లో మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే కంప్యూటర్ మీ మొబైల్ ఫోన్ కి, మీ సర్వర్ కి, మీ కంప్యూటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సిమిలారిటీస్ ఏంటి, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. విల్ సీ వాట్ డేటా సెంటర్స్ ఇస్, వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ చూస్తాం. విల్ సీ వాట్ the definition of cloud computing is, introduction to cloud computing, type of clouds, private, public cloud, hybrid cloud, multi-cloud. Then we'll see what expenditures are operational versus capital expenditure. ఆ తర్వాత basics of networking, దాంట్లో IP addresses చూద్దాం, IPv4 addresses basically, and then we'll be stressing on the private and the public IP addresses. Very important when it comes to site reliability engineering. IP addresses తెలుసుకోవడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తాం. ఆ తర్వాత మనం CIDR బ్లాక్స్, అంటే CIDR రేంజెస్ కొన్ని ఉంటాయి, /32/24/16/0. సో విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ ది CIDR రేంజెస్. ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. విల్ దెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ క్లబ్ IP addresses, CIDRs, and then డూ సమ్ సబ్నెటింగ్. అంటే ఒక నెట్వర్క్ డిజైన్ చేయడం, ఆ నెట్వర్క్ నుంచి స్మాలర్ నెట్వర్క్ డిఫైన్ చేయడం, విల్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఆ తర్వాత OSI మోడల్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. సో OSI మోడల్ is basically 7-layer model wherein it basically starts from the physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, and application. But the actual flow starts from the application layer itself. ఆ పైనుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా అది పనిచేసేది అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ వీ విల్ బి లుకింగ్ అట్ అ క్లియర్
డెమోన్స్ట్రేషన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తాం, అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఒక లైవ్ లో we will be looking at. So this is about the networking basics. Once the networking basics are completed, we'll be going into AWS cloud, AWS public cloud, AWS regions, availability zones, high availability, various services AWS లో ఏమేమి ఉన్నాయి, తర్వాత ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, నెట్వర్కింగ్ సెటప్, విపిసి, ఎన్ఏసిఎల్, సబ్నెట్, రౌట్ టేబుల్స్ అవన్నీ ఎలా పెట్టాలి, ఒక విపిసిలో ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, కంప్యూట్ పార్ట్ 1 అంటే EC2 పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, స్టోరేజ్ పార్ట్ 1, ఈబిఎస్ అంటే బ్లాక్ స్టోరేజెస్, ఒక వాల్యూమ్ అంటే ఒక డిస్క్, ఈ డ్రైవ్ విండోస్ లో, లేకపోతే ఒక వాల్యూమ్, డేటా వాల్యూమ్ ఇన్ లినక్స్, హౌ టు యాడ్ ఇట్, హౌ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్. తర్వాత బ్యాకప్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, స్నాప్ షాట్స్, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, అంటే నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ ఆన్ నెట్వర్క్, ఇది నెట్వర్క్ బేస్డ్ స్టోరేజ్, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, దేంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. Then we again go into compute part 2, high availability, horizontal scaling, vertical scaling, load balancers, application auto scaling groups, launch templates. So we'll be covering all of these topics, and then storage part 2 lo we will be covering object based storage, that is S3, simple storage service. ఆ తర్వాత RDS, multi-easy deployments, backup restore, and upgrades. RDS ఎలా upgrade చేయాలి, we'll be looking into that. We'll be looking into DynamoDB, NoSQL database ఇది. Then we'll be looking into Route 53, that is DNS. ఆ తర్వాత SCS, సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ది హార్ట్ ఆఫ్ AWS. అంటే మీరు AWS లో ఏది యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా మీకు యాక్సెస్ ఉండాలి. హౌ ఇస్ దట్ యాక్సెస్ ప్రొవైడెడ్, విల్ బి లుకింగ్ అట్ ఇట్. విల్ సీ వాట్ అ పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇస్, విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ బకెట్ పాలసీ అండ్ అన్ IAM పాలసీ. EC2 ఒక సర్వర్ కి AWS యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఎలా చేయాలి. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో బి లుకింగ్ ఎట్ CLI బేసిక్స్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, AWS CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, దాని యొక్క బేసిక్స్, కొన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా చూస్తాం. Terraform is the next component. After Terraform, we have Docker. Docker tarvata we have Kubernetes, Jenkins, Ansible. Right. So this is the basic catalog. We'll try to pin this catalog in the comment section. So Google Drive link అనేది మీకు comment section లో share చేస్తాను. If there are any feedbacks that you have for this, and uh, if you like to watch anything new or anything more about it, do let us know in the comment section lo type chesi cheppandi, and we will try to accommodate them. Please let us know if you are interested in this in this series of AWS DevOps SRE tools classes, and మీ ఛానల్ కి కొత్త అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్, అండ్ డెమో క్లాస్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ ది డెమో and do write in the comment section so that more people can validate from your comments. మీ comments చూసి చాలా మంది వీడియో చూడొచ్చు. So please type it out. Thank you so much for watching, and we will meet in the next session.